Nitaomba tafadhali, nitaomba Daktari Bigambo mahali popote ulipo uweze kuonana na Mheshimiwa Babu na Mwamba. Daktari Bigambo, kindly. Your Excellencies, Deputy President Bwana Ruto, my good friends, the Chairman of Party Leader of NC and the Party Leader of Ford Kenya, most welcome, my good friends. My name is Peter Kubebea. I'm a resident of Busia County, and I'm representing the Busia Tourism Association, which is basically a hospitality industry. Kwanza, uchumi wa Busia umejengwa kwa miaka mingi sana kuendelea through hotels. The hotel investors, Deputy President, is the largest employer in this county because it's a private sector initiative. Serikali haijachangia kujenga mahoteli zetu. Ni watu binafsi ambao wamekuja kwa hizo rasilimali zao na wanataka kusaidia Busia iendelee. In fact, it's the first pillar ambayo is the most important economic pillar in Busia, next to agriculture. We have 100 hotels which are listed. We have 5,000 restaurants, which in total employs over 75,000 people. The challenges we have, my brothers, is that these are investors who want government to provide services. Lakini challenge ambayo tunayo ni kwamba serikali haijatupatia usupport ambayo inatosha kukusana mambo ya maji. We have a challenge of water in all the counties. The challenge of water in urban areas. You get water twice a day or sometimes 3 times a week. Hata ambao wanaishi Busia kwa nyumba kuna maji mnaweza kupata continuously for a month. So with the hotel industry, kama huna maji, you have no business industry. We wanaenda nyumbani because your hotels will be stinking. We have a challenge of infrastructure. Kule kwa mahoteli yote ukienda on urban areas, we have no sewer system. The sewerage is collapsed, so it becomes a challenge for investors to come and put the money in Busia because we have no sewer. And sewerage develops industry. So we believe that your government can look at the areas of infrastructure for the hotels. But more importantly, our hotels zimedilapidate sana. Tangu COVID, Bwana President, we have had a problem. We closed down hotels. They require major rehabilitation. We're asking you, if you come into your government, to look at how we can have an economic stimulus package. Ili ya kujenga mahoteli ikuwe kwa modern standards. We have completely collapsed. Number 3 is the issue of government intervention, kujenga facilities. We have wonderful facilities at the lake. If you ask Babu na Mwamba, I was there on the 15th of April. And we have a wonderful bay, Che Bay. We have Paradise Bay. All the Marenga Beach has up to Samia has facilities for wonderful tourism for sports. Sports tourism, sports fishing, sports enhancement. So hatuna uwezo ambao sisi wenyewe kama wanabiashara can put up infrastructure kama hizo isipokuwa serikali yetu. So tunaomba kwamba Busia as a tourist destination, na tuko kwa border, we are so well positioned to offer conference packaging, in fact international conferencing facilities. We can offer entertainment facilities at the border. We can offer beach fishing and also sports. So that's an area I'm saying, mukiingia Bwana Ruto usaidie kujenga mahoteli. We are only asking for a hotel development fund, tourism development fund, ambayo tutasaidia kujenga mahoteli. The restaurants ambazo kina mama wanapika chakula hii samaki zote, au ambao wanakula chapati, mkate ambao tunategemea kwa jua kali ni chakula. Si kila mtu anataka chakula. Lakini tukue na vifaa, tukue na maji, kujue na moto, electricity not working, you can't cook. So I'm asking you, sir, through power and lighting, Busia has had a major problem of blackout. In a week we have 3 days of power, not 5 days of no power. So if you have no electricity, sir, and they told us our system is linked to some other system in Kisumu, and the drop down of power to Busia is lacking. So unless we, your government and the governor, Bwana Bunyasi, looks at the whole structure of enhancement of power to supply Juakali,
fishermen, the cold rooms, everywhere we go to a collapse when there's no power. So help us on mambo ya moto na ikuwe 24 hours. We in the hotel industry want to have a 24-hour economy. And Malaba, Busia is the best opportunity for a 24-hour economy. The lights that were put by the current government have all collapsed. Now if you go to Busia town, it's in darkness. Malaba ni usiku. Na tungependa tufanye Busia ikuwe 24-hour economy. And it's possible to do a 24-hour economy here. Unless we fix the issue of power, it's a major problem. The last one, sir, is the issue of having to talk about multiplicity of licenses. When mwenyewe kwa hoteli bwana Ruto, you are my friend in business in hotel, but we pay 23 licenses as hotel owners. Siji hoteli ya Nema iko hapo, ya health iko hapo, siji hoteli ya music ukipiga muziki atleta pesa, hii ya health iko hapa, hii ya training levy iko hapa. So we pay heavy licenses that does not help us in business. So you may have to rationalize or harmonize mahali ya licenses zote hizo chukue ambazo they are affordable. Now as a hotel industry, we depend on foods, on agriculture. But unfortunately sisi kwa Busia, chakula yetu ambao ni samaki inapatikana. Chakula yetu ambao ni kuku na kuku kwa wingi. We don't have enough chicken supply in the entire county. Why? Because our production costs are very high. The farmer upande huu anakuwa punished. So we get a supply of chicken from Uganda. So why do you want us to go to Uganda and support a different economy na tuko nayo yetu? So that is an area of what you have to look at. Chicken supply. You are a chicken farmer. I want you to support my chicken groups who are growing for the hotel industry. We have a contract arrangement. Kuna mama wako kwa group 5,000 in Busia. They just want hatcheries. They want to keep the chicken, and we collaborate with the hotels to supply us as a buyer. We don't have capacity for hatchery. We don't have capacity for production of chicken. So we are buying from Uganda because we have cheaper feeds. Huku feed zetu ziko 3 times higher than Uganda. The third item are eggs. Busia County produces 1.4 packets of eggs, 1.4 million trays. What's 1.4 million trays in a year? I mean, it's a drop in the ocean. That's the current production of eggs here. So we have now decided to go to Uganda to get our packets from there. Uganda eggs are 250, Kenya eggs are 400,000 a tray. So look at the 200 shillings difference. Because of cheaper feeds in Uganda, cheaper production costs in Uganda, Uganda is overtaking us in terms of production in agriculture. We must not allow it. Bwana President, we must have structures in agriculture to support the farmer. Kuanzia mama wa kuku wana grow, wa mahindi, wa eggs, na chakula pigs, tupatiwe nafasi serikali yetu ikuje saidie farmers. Because the hotels depend on food production. But I must say that our food production has gone so low that we have no capacity to supply our hotels. Lastly, is the issue of taxes, which my son mentioned, issue of taxes. Sisi hapa pombe, bwana Ruto Ntakupeleka Uganda leo, tukienda kule taska ni 100. Hapa kwetu taska ni 250. Where do you go? Where do you choose? Where do you want to go? All these workers, the Busia and women and men, they trooped Uganda by 4 o'clock. Basi imejaa huko mpaka usiku. Huku kwetu hatuna wateja wameenda. So how do you arrest the inflow? So there's cattle flight from Kenya to Uganda every night. The men here, the boys here, they all end up and sleep overnight. Hatuwaoni mpaka kesho. Kwa maana amekuja kufurahia pombe raisi. So I want to take you sir today twende utembee Uganda. Na watu wako tuone. Asanteni. Thank you, sir. Just one moment there. Pale kwa mambo ya maji. Umesema ya kwamba tuko na matatizo ya maji, supply ya maji. What would be mbali na mumejaribu kufanya boreholes ile ya kusink kama maybe 100 meters, 200 meters, ama mungependa tuwe na supply ya serikali? Serikali imejaribu kuweka borehole. 35, it doesn't sustain for long. Ukiuliza hawa boreholes ambao zinafanya kazi, ni ngapi zinafanya kazi boreholes? Kwenu ziko nafanya? They have collapsed. There are no boreholes, so we require deep
from wherever it is. So tuko na mradi wa maji wa Mount Elgon ambayo tunafanya na watu wengine ambao wanashughulika na maji ambayo itatoka pale ikuje mpaka Busia. So maybe that would be the solution to this challenge. Jambo la pili, umesema kuhusu mambo ya stima, reliability na cost. Nimesikia pia ule mama wa saloon alizungumzia pia bei ya stima. So unasema ya kwamba tuko na matatizo ya stima, inakuja na inapotea. Tuko na blackouts nyingi throughout the week. So we need to make the supply of electricity consistent, reliable, and we need to look at the cost of power. Bring down the cost. Haya, umesema pia ati tuko na leseni 23 kwa facilities ya hoteli. Pengine ningeuliza governor wetu Mheshimiwa Bunyasi, katika hiyo tatizo la leseni, hizi leseni nyingi zingine zinatoka kwa county. Bwana Bunyasi, unaweza kuwa na mpango kwamba serikali ya county ichukue pesa kutoka wale ambao wanaendesha hoteli, alafu iwe ni kazi ya county kwenda kulipia wale watu wengine wote, wale watu 23, wende ubambane na wao kuwalipia, huyu umpatie tu leseni moja. Maybe you can speak to that. You can speak to that. Asante sana naibu wa rais mtarajiwa. Hizi leseni za kibiashara huchukua muda mwingi sana, na pia huna malipo nyingine ya kando wakati unachelewa kulipa naenda kulipa. Kwa hivyo tuangazia kiundani kidogo mambo mawili. Ikusanywe, ilipa pale pamoja, na ikishalipwa wengine wapatiwe kama naibu rais amesema. Na ya pili ni gharama yenyewe ya kila leseni. Tuone kama inawezekana iwe ya nafuu, kwa sababu ukichukua pesa